Ang lights to on. Okay. Okay na ni. Okay na naman. Tugod po ko naman si Jericho Rosalejos. O siya mo continue, sir? Saan ako, sir? Go na ang katong final. Go ang final. Katong na. Yan ako sabi. Ang final. Sure? Internet check. Okay, sorry kayo mga ka-ex. Nawa dyan may ganihan. Nakita na ko. Hello, Sir Dante. Nakita na ko. Okay, good afternoon. Marigondon National High School, no? Sa among mga grade 7 students. Okay, this live discussion kay para ni ninyo, no? So in this live discussion, I will discuss about the lesson 3 of quarter 1, the absolute value of a number line and fundamental operations on integers. This lesson is in line with the most essential learning competency or the MELC, and the lesson objectives are represents the absolute value of a number on a number line as the distance of a number from 0. 2. Performs fundamental operations on integers. In this lesson, you are expected to represent the absolute value of a number on a number line as the distance of a number from 0 and add and subtract integers, multiply and divide integers. So I hope you are excited, students, and please, no, reminders lang namo nga pag watch it, no, kay in this live discussion, we will raise some question, no, and ang top 5 nga maka-comment silang answer na ay reward nga madawat. Amo lang sa secret kay para ma-surprise mo sa reward, no? Yeah. Again ha, ang answer may i-comment dili ang X. Okay, basig nagtuo Xclusives ang name sa mong channel, puro na lang may X. Okay, let's start, or I will introduce to you the set of integers. Unsa man integers, no? Basig bago pa ni nga concept para ninyo. Integers are like whole numbers. 0, many whole numbers, no? 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. But they also include negative numbers. Like -1, -2, -3. So I will show you the integers on the number line. Integers are composed of positive numbers, negative numbers, okay, positive numbers, negative numbers, and 0. Okay. This point nga naka-point sa 0, no, is called origin. So integers can be negative, like -1, -2, -3, -4, up to infinity. Or negative integers are integers less than 0. And integers is also positive, like 1, 2, 3, 4, or numbers more than 0. And also, ang 0 kay included na sa integers. We can put all together like this. Integers, or each sign, no, nga capital I. Integers is the set of all negative numbers, 0 and positive numbers. Numbers that are of the same distance from 0, or the origin, but on opposite sides of 0 are called opposites. Let me show you. Let's say, for example, okay, 3, no? 3 is
3 units away from 0. And also negative 3 is 3 units away from 0. So therefore, we can say that the opposite of negative 3 is positive 3. So mara na no, like ang opposite sa negative 4 is positive 4 or vice versa. Okay, maybe na may question sa iyong mind no nga, sir, why we need to study integers? Why not whole numbers na lang? Unsay importance sa pag-learn sa integers? So integers can be used to describe situations involving temperature, okay. So na yung mga instances no nga before, okay, mo katong lang history gamay no before some people think no nga ang pinaka sinugdanan sa number kay 0 ra taman or ang pinakaubos kay 0 ra. But there are things nga dili mo make sense sa math no. So naka-think sila nga maybe napaday numbers no nga below 0. So integers manang na-introduce ang integers no kay na siya negative numbers. So numbers nga below 0. So by this we can explain well about temperature. Kay napay temperature nga below 0 like negative nga tugnaw ka na no. And also in business, we can apply integers in business to explain the profit or loss. And sa time also, the before and after. And elevation of land. Let's say for example, so measurement above sea level and below sea level. So maning mga some of the application of integers. And now let's proceed to the absolute value of a number on a number line. Unsa maning absolute value mga ka-X? Sige ta kadungog aning word nga value no? Unsa may connotation ninyo sa word nga value? Please comment down. Okay. So basi magdrama pa man no? Mo proceed na lang ko kay para di mo magdrama nga wa mo gi-value. In mathematics, the absolute value of a real number x denoted as you can see na ay duha ka vertical bars dira no and in between ang x. So with a vertical bar on each side was introduced by a German mathematician Carl Theodor Wilhelm Weierstrass in 1841. Okay, wait sa sa ka dito mga ka-X no. Wala na ko ma-share pa sa akong students ang link. Kadiyot lang na. So padayon mo no. Padayon magunahon na unsa nang value. So kato mga nakita sa mong video no atong may mga questions kung ang absolute value result of positive number nganong wa man kaniya gi-value. So I hope ang mga grade 7 no wa pa naka-experience ana no kay di ta maghinila sa mga bata pa ta. Ako sa i-share akong ang link sa kaning live nga discussion sa mga students. Okay, I'm back. So here, as you can see, the absolute value signs are two vertical bars.
So these vertical bars no kay murag na siya magic gamay. Now if we put a positive number inside this vertical or between these two vertical bars or the absolute value signs, it read as the absolute value of positive 4. So it will result to the number itself, 4. But what if we place a negative number? Let's have an example. How about the absolute value of negative 4? The absolute value of negative 4 is still 4. What? How can that be? Paano parihara mag-result? So, I hope, okay, think mga students, absolute value of 4 o absolute value of negative 4 kay the same 4? Okay, let me explain this. Absolute values are mostly used in problem which involves distance. Distance is always positive. This, of course, simply explain that absolute value is indeed important to everyday life since it is related to transportation or navigation. One might ask, do we have enough fuel to get there and back? Okay, for you to understand more about absolute value or the distance between zero, let's answer this activity. Okay, activity A, how far will I go? Using the number line, using the number line above, tell me how far will I go from the starting point. Okay. Question A, how far I am from 0 to 3. So, again, how far I am from 0 to 3. Our starting point is 0. Then let's count how far. 1, 2, 3. Oh, so therefore, it is 3 units from positive 3, from 0 to positive 3. Question B, how far I am from 0 to negative 3. Let's start at 0. Okay, let's hop together, my students. 1, 2, 3. Again, the distance between negative 3 and 0 is also 3. So again, absolute value is the distance from 0. So that's how ngano ang absolute value of positive 3 and absolute value of negative 3 is just the same, no? Nga 3 units. Again, absolute value means distance which shows how far a number is from 0. Okay, mga students, if you have questions, please comment down, no? Comment below para makater na to inyong mga questions. Any questions nga nag-talk about absolute value or integers? Patay questions? So, questions mo no para ma-shoutout namo ang inyong name. May Miriam Rama. Nakay question inday, Miriam? Okay, so mga bright ni mga estudyantes Marigundo, no? Why mga questions or basig why internet? So, reminder, the absolute value notation is vertical bars. So, duha ka nagbarog nga vertical bars, not parentheses. Okay, take note ha, dili parentheses or brackets. Use the proper notation. The other notation do not mean the same.
Examples. Number 1, the absolute value of positive 4 is 4. Number 2, negative absolute value of negative 4. Okay, murag ang number 2, no? Papanigawas ang number 2. Tanawa mga students, murag lisod ning number 2. Kay nay negative sa gawas sa absolute value. Unsaon gani nato, no? Okay. My dear students, if you see a negative sign outside the absolute value sign, it means you will negate or himuon na nimong negative ang kanang naa sa absolute value sign. So but first, okay, reminder lang mga students, no? Ang kaning absolute value sign mga students is like, it's like a group mga students, no? Pareha sa parenthesis, pareha sa brackets. So in the order of operations, if you remember the PEMDAS or the GEMDAS nga dapat i-evaluate first ang groups. So in number 2, kay absolute value is like a group man, ato sa i-evaluate si absolute value of negative 4. And the answer for that is positive 4. Then ato siya i-negate, i-times by negative 1 kay naman siya negative outside sa absolute value sign. So therefore, negative 1 times 4 is negative 4. I hope you found it very easy mga students, no? So kung may questions, comment lang. Okay, hello Ma'am Miriam Rama. Okay, si Ma'am Miriam Rama madini. Wa may profile ang kuan good ang YouTube account. Subscribe niya Ma'am ha. Shout out sa mga taga grade 7 Rama, 7 Cuevas, 7 Palomares, 7 Doroy, 7 Tenebroso. O, kinsa man sila. Comment po mga estudyanteng Ma'am Rama. Para na mo'y points, no? Oh, para na load. Pasig mo hatag og load si Ma'am Rama, no? Or kiat-kiat. Kaya na-negosyo na siya kiat-kiat. Okay, so far, okay mga question, no? So, proceed ta. Okay, number 3. What is the absolute value of negative 2? So, the absolute value of negative 2 is 2. Again, ngano gani positive ang absolute value sa negative 2? Kay absolute value means distance from 0. How about number 4? What is the absolute value of 0? Okay, the absolute value of 0 kay 0. Mao na explanation ng nganong wa ka gi-value sa mga tao nga naghigugma ninyo, no? Kay ang absolute value niya kay 0 din. So again, para di mo ma-confuse mga students, let me show you the difference of absolute value and parenthesis nga sign, no? Kay lahi gini sila. So ato ni i-take ang example ganiha nga negative absolute value of negative 4. So again, if na negative sign sa gawas, it means i-negate times sign og negative 1. So unahon sa si negative 4. Oh wow, natay best commenter dito, no? Si Juji Rina Grobio. Hello dong. Wow, sakto yung mga answer, no? Absolute value of negative 2 kay 2. Ka-bright naman yung bata. Sige, padayon lang comment ra dong ha. The absolute value of negative 4 is 4. Then let's negate it by multiplying negative 1. So the answer is negative 4. Now let me show you another expression like negative quantity of negative 4. Morning parenthesis, no?
So, ang parenthesis guys kay di ni siya pareha sa absolute value nga natay operation nga buhaton. So since parenthesis kay wala man tay operation nga angay buhaton sa sulod, so diretso ra tag negate. Negative times negative 4. Manay pasabot no? Negative or negative 1 times negative 4. Negative times negative is positive 4. Okay, basig makaingon mo, sir, unsa man ang anong times negative negative nahimong positive 4? So timan ilang sa students no kay later on sa multiplication of integers ato ni siya ma-discuss og balik. Okay, Beatrice Pangatungan. Sir, pwede diri mo comment sa answer, sir? Pwede kayo Inday. More examples. How about the absolute value of negative 8? Unsa ka ha? Okay, I will give time, no? Comment your answer. Absolute value of negative 8. Yes, you were correct. The answer is 8. Number 2, the absolute value positive 10 is 10. Ano ra gid ka simple. Mao ra gina. Mao ra gina absolute value. Negative, number 3, negative absolute value of negative 7. Okay, how about number 3? Okay, murag medyo lisod ni mo na akong gi-explain ganiha. Okay, comment your answer. Number 3. Negative absolute value of negative 7. Okay, Maria Judith Pangatungan, Beatrice Pangatungan. Oh, Maria Judith Pangatungan, your answer is correct. Negative 7. So, number 4, 0, the absolute value of 0 minus 6. Hala na may, anong na may minus usod sa absolute value? So, ato sa i-evaluate inside sa absolute value, no? 0 minus 6. Pila man ni siya? Negative 6. The absolute value of negative 6 is 6. Okay, nabasa na mo ang mga correct answers, no? So amo na ilistaon niya mga top 10 best students or nakahatag sa mga saktong answer. Padayon lang tag comment mga students. So this time, okay, let us proceed to operations on integers. So just like whole numbers now, as you learned during elementary days about addition, subtraction, multiplication, division, naapoy operation on integers like addition, subtraction, multiplication, and division. Let us start sa addition and subtraction of integers. Okay, this is lesson 3.2, the addition and subtraction of integers. Rules in adding integers. Again, take notes sa rules, no? So, better nga sabto ni ang rules or kung mahimo, masag-o kay later on, ang kaning operations in integers kay mura na lang ni habit ninyo or say gitawag na nga or part na sa yung nature nga di na mo need nga magunahuna pa kung once ma-master. Rule number 1, if the integers have the same sign, take note, integers have the same sign, add their absolute values and attach the common sign to the result. Example number 1.
positive 8 plus positive 5 equals positive 13. So since 8 no kay positive and 5 is positive, they have common sign. So atos lang gi-add, then we copy sa ilang common sign nga which is positive. Okay. Okay, take note sa students no nga sir, giunsa man nimo pagkahibaw nga positive? Ang 8 kay positive, wala may sign dira. Okay, in writing positive number students, it does not necessary no nga magbutang tag positive sign. So a number nga walay sign, understandably nga positive numbers na siya. Let's go to example number 2. Negative 8 plus negative 5. So as you notice no, they have the same sign which is negative. So ato sila i-add 8 plus 5 kay 13, then we copy the common sign which is negative. So therefore the result is negative 13. Okay, rule number 2 sa addition of integers pa ni. Rule number 2, if the integers have different signs, subtract their absolute values and attach the sign of the larger number to the result. Again, kung lahig sign na is i-minus, then i-copy ang sign sa pinakadako nga number. Example number 3, negative 8 plus positive 5. Negative 8 o positive 5, dili parehang sign, therefore, we will subtract 8 minus 5 kay 3. Then unsa man ang sign nga pinakadako? Okay, sign sa negative 8. Therefore, the sign of our answer is negative. We have negative 3. Example number 4. Positive 8 plus negative 5. So, lahig sign. Let us subtract 8 and 5. The answer for that is 3. Then we will copy the sign of the larger number. So, ang larger number diri kay si positive 8 man. So, therefore, the sign of our sum is positive. Okay mo. Pause ako gamay, basig na mo yung question about addition of integers. Kiara Tinebro, sorry sir, karon po ko nakasulod. Okay ra na inday. Okay, Erika Hiyas, si aesthetic insam ni mga ni comment og mga answer nila no. Very good kay participative kay mo. So man indication nga you are really a Marigondonian. Kay mo na mga students sa Marigondo no, mga participative kayo. Kaya ako sa set up ko diyon. Kung may question sa comment. Let's proceed sa subtraction of integers. Rules in subtracting integers. Number 1. Okay, rule number 1 in subtracting integers. In subtracting integers, asa man yung subtrahend class. So, in symbols below, look, A minus B.
ang subtrahend diri class is ang B. So again, the rules says add the opposite. So we will A minus B can be expressed as A plus the opposite of positive B, which is negative B. So may ngana na, mahimo na siyang A plus negative B. So sayo na. So unsa man tong rule sa adding integers gani? Kung di parehang sign, i-minus din copy ang sign sa larger number. So natay another example diri sa ubos, no? A minus negative B. Again, i-add ang opposite of the subtrahend. A, mahimo siyang A plus, what is the opposite of negative B? Ang opposite sa negative B kay positive B. So mahimo siyang ang A minus negative B is the same as A plus B. Sabtan na mga students. Okay, I will give you a real example, no? Example number 5. 8 minus 5. Asa man ang subtrahend diri? Ang subtrahend ang positive 5. So, we are going to add the opposite of the subtrahend. 8 plus the opposite of positive 5 is negative 5. Again, sa rule sa adding sa addition, kung di parehag sign, i-minus. 8 minus 5, 3. Copy ang sign sa dako nga number, which is positive. Okay, positive man ang sign sa 8. So therefore, our answer is positive 3. Example number 6. 8 minus negative 5. We will add the opposite of subtrahend. 8 plus opposite of negative 5 kay positive 5. So 8 plus positive 5 kay 13. Take note, students, if there are more than 2 addends or subtrahend in the problem, you must change the operations to addition. Combine integers with the same sign and perform addition. Example 7. 5 minus 8. 5 minus 8 plus negative 6 plus 3 minus 2. Again, let's go back to the rule. You must change the operation to addition. So mahimo siyang 5 plus negative 8 plus negative 6 plus 3 plus negative 2. Next rule, combine integers with the same signs. So positive 5, 5 o positive 3. Plus, i-combine ang mga negative. Negative 8, negative 6, and negative 2. So let's simplify. 5 plus 3 is 8. Negative 8 plus negative 6. Again, basta parehang sign, i-plus, then i-copy ra ang common sign. Negative 8 plus negative 6 is negative 14, plus negative 2 is negative 16. 8 plus negative 16, tanawa, si 8, positive 8 o negative 16 kay di parehag sign. So we will multiply. 8
minus 16 is 8. Then copy the sign sa larger number, which is negative. That's why our final answer is negative 8. Like and subscribe. So, ay kalimot ha, please subscribe nila mga students kung pa naka-subscribe para ma-notify mo sa among mga video na nga i-upload. So, natin mga video nga mga educational, na po yung mga kataunan nga mga video mga students. Para mawala yung mga stress, no? Kaya maka-stress ba ang module? Enrichment time. Okay, kanino, I will give you time sa pag-answer ni Annie. So, solve the problems, then use the letters to solve the riddle. Ano, not the riddle eh. Amo nagikuha ang the riddle. Okay. Question C. Negative 15 plus negative 3. I will give you time to answer. Comment your answer. Joji Reynad Robio, thank you for subscribing. Kisay mo teacher sa math. Okay, igna nga naka-subscribe na ka ha. Para nakay-reward nga ihatag. Oh, I think imong teacher si Sir Dante, no? Request ni Sir Dante bisag unsa. Ihatag na niya kay namina og ni subscribe ka. Okay, question C. Comment your answer na. Negative 15 plus negative 3. Okay, yes, no? The answer for letter C is negative 18. So, giunsa man ni, sir, giunsa man na? Okay, tanawa, parihag sign. The operation is addition. I-plus ra, then i-copy ang common sign. Okay, si aesthetic, negative 18 yung answer. Correct. Very good, Inday. Okay, nabasa na mong mga nag-answer og sakto, no? Naray naglista na. So ay mo kabalaka kay ma-wardan ra gid mo. Test D, negative 12 minus positive 14. Okay, the answer for this, ako i-show niyo, no? So, tanawa ang operation kay subtraction. So, ang rule gani kay i-add ang opposite sa subtrahend. Unsa may opposite sa positive 14? Yung opposite kay negative 14. Negative 12 plus negative 14 kay negative 26. Test D, ang answer kay negative 26. Test E, question E, negative 18 minus positive 5. So the same principle bahaton. I-add ang opposite sa subtrahend. Ang opposite sa positive 5 kay negative 5. I-mention? Oh! Michelle Punay, correct sa question D. Kiara Tinobro, Johnny Leviswico, Yeshamin Valmoria, Beatrice Pangatungan, Rayami Masong, Heliana Moralde. Okay, very good, no? So, don't worry, no, kay nalista na mo yung mga name. So, agto lang mo claim ang inyong mga teacher ay muhatag sa mga reward, no? Kung kabaw kung unsa na. So nalay nag-answer sa question E. Wa pa ko nahuman og show. Naka-answer na si Valmoria, Yeshamin Valmoria, Beatrice Pangatungan, Joji Reynard Robio. Oh, bright kining estudyante, no? Maria Judith Pangatungan, Helena Moralde, Daphne Pakibot, si Aesthetic, like
Okay, Laika Martinez sa previous question ni. Riyami Masong. Ma'am Rama. Thank you. Michelle Ponay. Okay, kasi mga estudyante ni Ma'am Rama dire no. So pa-impress gid mo kay yung inyong math teacher kay nagtanaw para mailhan. Okay, test E, the answer is negative 23. Okay, activity 3.31. Itay ni math discovery, no? So, study the following examples with the illustration. So, tanawan yung mga example, class, and tell me, okay, ang kaning example, no, kay nag-talk siya about multiplication of integers. So, all you need to do is to observe and comment down unsa ang rules nga inyong ma-generate ani nga example. Okay. Unsa nga mga rules or let's say idea, opinion. So comment. Tanawa ang picture. 2 times negative 5. Answer kay negative 10. Tanawa ang picture no ang nabilong sa rectangle, negative, positive, nya nagi-circulan nga sign nga negative. Unsa kahay rules no? Unsa kay ma-regenerate nato nga rules sa multiplication. So comment. Nagpaabot ko sa maka-comment sa rules no. Tanawa pagayo, tanawa. Nabilong sa rectangle, negative ug positive. Gi-circulan og red nga circle, negative. Example number 2. The same gapon. Nabilong sa rectangle, na plus sign dira tanawa. Example 2. Plus sign ug negative sign. Example 3. Nabilong sa rectangle, negative ug negative nya. Gi-circle na himong positive. Unsa kay masulti nato based ani nga illustration. Okay, nagpahibaw si Ma'am Rama no nga recorded ang mga names. Wow, thank you Ma'am Rama. Sanis mga active nga teacher no sa Marigondo National High School. Mga elite nga teacher si Ma'am Rama. Sa Beatrice Pangatungan, saan ang mga twinkle? Ang mga triangle, okay. Ay mo pagunahon ng triangle nga pabuto ha, wapay Pasko. Na Christmas tree sa Luyo. Shout out sa tagiya sa bahay, no? Ma'am Lloyda Sumalinog, salamat sa nice mong bahay, ma'am. Salamat sa pagdawat na mo, ma'am. Igagaw na ni Ma'am Rowena Manalo ang usas mga gwapa nga igsoon, no? Ni Ma'am Rowena Manalo. Grade 10 math teacher, no? Murag si Pia Workbook sa Marigondo National High School. O magtakidam. Kung talikod. Magtakilid kay si Karel, sa pinto ni Karel? Sa showtime ba? Murag si Karel no, mag side view murag si Karel, right side view murag si Karel, mag left side view murag si Ann Curtis, mag front view kay murag si mas ganda. Joke na maloy na Manalo. So next no kay namin mga grade 10 igsoon si Ma'am Rowena Manalo ang discuss taud-taud. Ubanani Ma'am Maricris Sator. So I will check sa mga comment. Si aesthetic ni comment ang gi-circulan og red kay maoy sign. Oh, na point ni si aesthetic no. Please elaborate inday. Yung say pasabot gid.
Si Kiara Tinobro. Ang triangle, sir. Again, nag-talk ta diri about multiplication o division ha. Tanawa ang illustration kay nana siya meaning ana. Nadira itago ang mga rules sa multiplication and division. Dante Junior Rondina. Sa man di man siya estudyante, artista man eh. Maestro, okay. Okay, very good, si vlogger no artista Dante Junior Rondina. If the same sign ang i-multiply, the answer is positive. Sus, kana sakto. If the sign is different, the answer is negative. Okay, very good si Sir Dante Junior Rondina. Si aesthetic ni reply no, kung ang sign kay dili pariha, ang answer kay negative, sakto inday. Inside teacher ni mo inday. I-comment mo teacher. Asa mo pangan inday. Pero kung pariha ang sign, ang answer kay positive, sakto. Okay, proceed ta. So tanawa sa example 1. Ang sign nga nasud sa rectangle which is negative and positive, iyang answer kay negative. So therefore, we can say that if we multiply different sign, the result is negative. Example number 2, parihag yapon. Dili parihag sign. Positive times negative, the result is negative. Like aning example diri, negative 2 times 5 is negative 10. Example number 3, negative o negative, then the result is positive. So kung parihag sign di ay, or di pa ta makaingon parihag sign kaya wala pa tayo nakita laing picture no. So if we multiply both negative o negative, iyang answer kay positive. So pareha ni nga example, negative 2 times negative 5 is positive 10. Si aesthetic, si Ma'am Tinibroso, akong teacher sir. Ako name kay Ligian Tampos. Okay, mo math teacher, kinsa man? Ma'am Rama? Okay, regards ko sa imong math teacher ha. Example number 4. Okay, example number 4 no, kay division siya. Bigat ang gihatag diri nga example kay negative 8 divide positive 2. So kung dili parehag sign di ay negative o positive, iyang result kay negative gihapon pareha sa multiplication. So negative 8 divide positive 2 is negative 4. Okay, si Juji Renard Rubio. Dong, basig nagtuo ka nga kuan ni dong ha kanang triangle din siya Pythagorean theorem dong. Gigamit na tong triangle no. Pag show sa mga sign no, mga sign sa multiplication o division. So wata mag-talk direct Pythagorean theorem. Aesthetic, yes sir, Ma'am Rama ako math teacher. Wow, lahi ra gid. So kinsa tong mga student ni Ma'am Rama no na siya baligya nga kiat-kiat, tag 50 lang ang net. Barato ra gid kina sa muna kinabatuhan nga akong nakita sa diri sa Lapu-Lapu no. Lesson 3.3, multiplication and division of integers. Rules in multiplying integers. Okay, let us read this. My dear students, in multiplying integers, find the product of their positive equivalents. Again, in multiplying integers, find the product. Here's an product. The answer of multiplication of their positive equivalents.
Rule number 1. If the integers have the same sign, okay? Again, if the integers have the same sign, either positive or negative, their product is positive. Again, sa parehang sign, positive times positive equals positive, negative times negative is positive. Example number 1. Positive 8 times positive 5. So, parehag sign. So we can say nga positive ang iyang answer. 8 times 5 is positive 40. Example number 2. Negative 8 times negative 5. So, parehag sign nga negative. Therefore, ang answer must be positive. Negative 8 times negative 5 equals positive 40. Sir, di man na time, sir. Okay, basig maka-question mo no nga nay parenthesis dire no? Yeah. Niingon ko nga times. Okay. Remember students, the following symbols are used to denote multiplication. Again, this symbols na ang pasabot ani kay multiplication. Kaning x nga sign or ang times nga sign. Example, A times B. So, parenthesis. The same, kaning parenthesis, it denotes multiplication. So, if na number, give parenthesis another number, it means imo sila i-multiply. O naay dot sad no? Naay dot nga taas-taas. Lahi man sa tong nasa ubos kay decimal point man na. So, kaning dot, it also denote or nagpasabot nga multiplication. So, ato ni siya mabasa no nga A times B. Again, timan na ha. Kaning x nga sign, parenthesis, o dot. Rule number 2. Dire tayo mga students. If the integers have different signs, their product is negative. Kung di parehag sign, ang product ay negative. Example, negative times positive equals negative. Positive times negative equals negative. Example 3, negative 8 times 5, di parehag sign. So, klaro kayo nga negative ang answer. Negative 40. Example number 4, 8 times negative 5, di parehag sign gyapon. So, obviously, negative ang sign sa product. 8 times negative 5 is negative 40. Okay, ready na mo for activity mga ka-students? Wala pa dahil. Aris na ta sa rules in dividing integers. In dividing integers, find the quotient of their positive equivalents. So, rule number 1, if the integers have the same sign, their quotient is positive. Pari-pariha lagi sa sa multiplication sa. Okay, naay similarities ang multiplication or division no? In terms of the answer of in terms sa sign sa ilang answer. So sa division, kung parihag sign, example negative divided by negative, the answer is positive. Positive divided by positive, the answer is positive. Example number 1. 40 divided by 5. Parehas lang sign, positive 40 o positive 5. Therefore, the answer is positive 8. Example number 2. Negative 40 divided by negative 5. Okay, parehas lang sign, negative 40 o negative 5. So therefore, the answer is positive 8.
Sir, unsa man example number 2, sir? Fraction man na, sir, di na division. Again, watch here. Remember, my students, please remember the following symbols are used to denote or nagpasabot nga division. Okay, kani nga sign, no? Vertical line nga nay duha ka point sa tumuyog sa ubos. That is, okay, division obviously mo na itong nailhan during elementary days. Read as A divided by B. And also kaning fraction sign. That is read as A all over B. So kaning fraction sign, no, or A all over B, it denotes division. So nagpasabot nga inyo na siyang i-divide. Also remember that if there are multiple operations, we follow the GEMDAS or the groups multiplication, division, addition, subtraction rules. So perform GEMDAS means first simplify the grouping symbols. Second, perform multiplication or division. Again, take note ha, daghang masayop ani. Perform multiplication or division. Note, whichever comes first. Kung kinsay mag-una, from left to right. Again, from left to right. Kung si division mag-una sa left, unahon si division. Lastly, perform addition or subtraction, whichever comes first from left to right. Take note aniha, whichever comes first. Points to remember. Any number multiplied to 0 is 0. Again, any number multiplied to 0 is 0. Kung mana yung maestra nga maka-answer mo na, tagaan ta mo 1 million times 0. Pasabot ana kay 0 gihapon. 0 is neither positive nor negative. So walay sign si 0, no? Okay, 0 man. Dividing with 0 is not possible, or we call that undefined. So let's have example number 7. Multiple operationing number 7. No? 30 plus 28 divided by negative 2, okay, quantity, negative 2 times 7. So again, let's use the rule of GEMDAS. Unahon sa ang group. Okay, kaning mga group gani maoning naay absolute sign, parentheses, or brackets. So ato ni unahon ang naay brackets. Negative 2 times 7 is negative 14. 30 plus 28, di pa ta, okay. So copy 30 plus 28 divided by negative 14. So kinsa man itong unahon na nila? Through the rules of GEMDAS, na may division diri. So unahon si division before ni addition. 28 divided by negative 14 is negative 2. Bring down 30, no? 30 plus negative 2 is positive 28. Okay. Solve time na ta mga students. So number 1, 2, 3, 4. I-type yung answer, no? Find the product. Mutay number 1, answer. Number 2, answer. Number 3, answer. Number 4, answer. Tingba ninyong answer mga students.
Tingba. Okay, I will give you 1 minute sa pag-answer sa upat ka questions. Again, ang first 5 ha. Ang first 5 nga maka-answer na ay reward nga madawat from your math teacher. Ano man dili makita ang sample, sir. Kay natabunan. Natabunan sa unaw? Wala, kadako ba na ugnaw eh? Nakita na? Okay, Daphne pakibot. Tingba, Daphne pakibot. 1 to 4 ang i-send nga answer. Si aesthetic, Tingba Inday, 1 to 4. Gabriel Nathan Omblero. Kisa ibang math teacher na dong. Ano siya na tanong. Dini siya para sa EFA para ni tanan. Malolo, malola, kuya, ating. Pang pamilya, pang sports pa. So natay number 1 nga ni answer si Johnny Levis Wico. Number 1, negative 14. 2, negative 20. 3, negative 49. 4, positive 35. Di sa may mo confirm kung sakto ba kayo ha kay napay nag-answer lain. Dapat complete answer. Sumpay tanan. Aesthetic, very good. Ni hatag siya complete answer from 1 to 4. Si Kiara, tingba tayo mga answer dai. Comment balik. Daphne pakibot. Si Valmoria, asa number 1 ni mo? Isumpay inday. Si Tinibro. Okay, upat na yung answer. Number 4, ipahabol siya 35, I mean. Si Hiliana Moralde, nagubag ko ng keyboard. Ano kay putol-putol yung answer. Okay na na inday. Okay, very good yung answer ni. Sakto yung answer inday, no? Si Hiliana Moralde. Ikso nung Bismin Moralde inday. Feel na ko, iksonin ni ko eh. Bismin og ni Kinit Moralde. Hi ko nila inday kung ati kuya ni mo sila. Okay, Beatrice Pangatungan, ihatag sa answer si Yishamin Valmoria. Okay, I think na 5 nga na-complete silang answer, no? So, let us check kung sakto ba yung ipang comment nga answer. Number 1, find the product positive 7 times negative 2. This la parehag sign, no? So makaingon ta nga negative ang answer ani, negative. Pila man yung 7 times 2? Okay, 14. So our answer is negative 14. So very good sa naka-answer. Pakpak, watay sound effect dire. Pakpaki yung kagalingon. Number 2, 5 times negative 4. Again, dinasad pariha o sign. So therefore, negative. Klaro kayo nga negative ang answer. 5 times 4 is 20. Answer is negative 20. Number 3, negative 7 times positive 7. Dinasad parihag sign, therefore negative. And 7 times 7 is 49. Negative 49 ang answer.
Number 4, 5, positive 5 times 7. Pareho positive. Therefore, ang answer ani kay must be positive. 5 times 7 is positive 35. So, nalista ra to namong mga students no nga ni hatag og saktong answer. Very good din niya. Let's go to test B. Find the quotient. Again, 1 to 5 na sad ni. Find the quotient. Mao gihapon. Tingbang answer 1 to 5. Again, I will give you 1 minute to accomplish it. Mao gihapon na. First 5 students. Mabutang sa among lista. Okay, division 1 to 5. Again, reminders lang ha. Multiplication and division have same. Again, have same pariha o ruling in terms sa sign sa ilang mga answer. Test B. Number 1, negative 28 divided by negative 7. Answer up to 5. Wala namin ang comment. Ang snap pagoro. Mas kita. Nawa lagi dire. Live naman ka daw. Ang mga comment, ba di ko kabasa sa mga comment. Pwede makita? Answer. Diba sila sa bang? Kasun. Ano rin, nag-chat. Okay, ano. Joji Reynard Rubio. Number 1, negative 14. Number 2, negative 20. Sorry. Test A ni. Sa test B na ta. Okay, very good, Dodong Rubio. Kay ni habol kasi mong answer, no? Nag-live pa ko, babe. Sige, nakawanang sa winners A. Saan dito yung winner? Okay, samtang nag-send og answer sa test B, no? Ako i-announce ang mga winner sa test A. Mo ni mga pangarang bandadaog. Wala po kabaw sa exact nga reward ani, no? Basic kiat kundi load ba? So for basic grades joke na. So ang nag-una si Johnny Levi Sueco. Ikaduha si Aesthetic. I-comment balik imong real name inday. Number 3 si Maria Judith Pangatungan. Number 4 Daphne Pakibot. And the 5th Kiara Shane Tinobro. Murag babay tanan sa? Okay, congrats sa inyong 5 mga inday. Asa man yung mga lucky, dapat mga lucky may kusgan sa math nganong na absence mga babae. Nag-email pa mga lucky, no? Sa test B na lang, test B.
Kanay nang send sa answer sa test. Ato mga winners sa test no, na-mention na yung name. Chati yung math teacher. Kay siya ang muhatag sa prize. Okay, tarugan yung type no, itong mga judges kay kuanid kayo kanang sa meticulous kay ba? Hastang period basahon, hastang point bantayin ninyo. Hastang smiley no kay appeal sa critic. So basig marong mo tungod sa smiley nga yung gibutang. Di siya min Valmoria usas mga paspas pod nga mga student dire no. Liwat sa maestro nga Sir Valmoria, Cecil Valmoria. Dini mo papainday? Joke lang inday. Yes, Sir Valmoria, Cecil Valmoria no. Usa sa mga teacher sa Marigondon pod. Hi Sir Valmoria, wa ka ni tanaw sa mong live sir? Nagkuhan ka. Nag-enroll ka sa LIS, sige sir. Kiara Shin Tinobro. Onya na nako siya tan si ma'am. Okay, focus sa dire inday. Very good na. Okay. So nara tayo mga board of judges no nga nagtanaw siya mga answers. So later on I will announce kinsa na sa mga winners, top 5 winners sa test B. So samtang nagpaabot kay window nga nanay mga mananaog man, ako lang ipakita ang mga answer sa test B. Number 1, negative 28 divided by negative 7. So tanawa, parihag sign, negative negative. Therefore, ang answer ani must be positive. 28 divided negative 28 divided by negative 7 kay positive 4. Number 2, 98 divided by 14 is positive 7. Number 3, 120 divided by negative 8, the answer is negative 15. Number 4, negative 45 divided by positive 5, the answer is negative 9. Number 5, positive 72 divided by positive 12, the answer is positive 6. So sa mga nag-answer of positive 4, positive 7, negative 15, negative 9, negative 6, you are correct no? O pasig kamo ang possible winner sa test B. But ang first 5 ra ang among kuhaon. So next, another activity. Only one item ra ni no. 1, 4 times 5 plus 72 divided by negative 6. Okay, kanina magamit diri ang rule sa GMDAS. So, before na ko i-show ang solution aning number 1. Okay. Magkuha ra ko usa no ang first maka-answer sa number 1. I-comment imong answer. Usara ka taw usara ka taw ang winner ani nga question. Go, I will give you 1 minute.
So for Test B winners, si Beatrice Pangatungan o si Johnny Levi Sueco. Sila rang duha ang naka-perfect og answer sa Test B. Congratulations ninyo inday, Beatrice o Johnny. $20 seconds left. Naghatag og answer si Okay, ang na-correct og answer Tihana sa Tihana. Okay, Ariani Tihana. Her answer is 8. Yes. Very good, Ariani Tihana. Okay. Question number 1, I will show you sa solution anino. Okay, using GEMDAS, ato iuna ang either multiplication or division based kung kinsa nag-una sa left. So this question nag-una man sa left ang multiplication. So 4 times 5, 20 plus 72 divided by negative 6. Pila man? 72 divided by negative 6 kay negative 12. 20 plus negative 12. Okay, tanawa. At this la parehag sign. So ato siyang i-subtract 20 minus 12 kay 8. Then what is the sign sa dako nga number? Positive ang sign sa 20. So therefore, our final answer is positive 8. So the only student nga naka-correct kay si Arian Tihana. Isa imong teacher inday. Send niya ha, pangayon niya og reward. Don't worry, na may copies yung name no. Kung ano yung teacher nga wakoy kwarta na may pakita nga name ninyo. Kaya nakadaog jud mo sa atong live discussion diri sa YouTube. Additional activities. Okay, medyo tricky ni siyang activity no, but I think this is the best activity. Okay, kaning activity gi-prepare ni Sir Dante. Okay, Arian Tihana sa Sir Dante. Tara daghang kwarta Sir Dante, Arian. Test additional activities. Test A, tell whether the sum is positive. Okay, inyong pilianan kay positive, negative, or 0. So number 1, comment your answer. N and M are positive. N plus M is unsa man. Kung si N o si M kay positive daw, then N plus M is what? Positive, negative, or 0? Number 1, comment. Okay, Beatrice Pangatungan, very good. Positive, the same as Johnny Levi Sueco, positive, correct? Number 2 na ta. N is positive, M is negative. Again, N is positive, M is negative. N plus negative M is unsa man. Number 2, unsa man? Number 2, wala pa ko'y nakita. Answer ni Pangatungan, negative, negative, negative.
Okay, Daphne Pakibot, very good Inday. The answer is positive. Sir, nga man. Positive. Di magbuot kay wa mo ka abroad joke. Okay, I will explain guys nganong positive ang number 2 no. Tanawa. N plus negative m ang atong equation. If si n kuno kay positive, if n is positive, then si m kay negative kuno si m. So negative si m kay negative man kuno. So positive n plus negative times negative. Positive m. So therefore, positive n plus positive m is positive. Sakto si Daphne giusab ni Daphne yung answer. Sakto na to ganiha. The answer for number 2 is positive. Number 3. If n is positive, m is negative, then negative n plus m is unsa man ang number 3. Ano siya? Eraser diri. Eraser. Okay, number 3. What's the answer of number 3? So the answer for number 3 is, okay, majority are correct, negative. Yes, negative. So our equation kay negative n plus m. The condition kay if n is positive kuno, if n is positive plus if m is negative. So negative times positive is negative n plus negative m. Negative n plus negative m, ang final answer kay negative. Number 4. Nana nag-answer sa number 4, positive? Okay, very good. Number 4 is positive. Number 5. Nana nag-answer sa number 5? What pa nag-answer sa number 5? Look, absolute value of n and absolute value of m is equal, the same. So if n kuno kay positive plus if m is negative, negative cm. Positive n plus negative times negative, positive m. So therefore, ang answer sa number 5 kay positive. Okay, number 5 ba kay positive? Okay, wala ko nakita nga answer. Sige, okay ra na mga students. Okay, sa previous activities, very well done ang inyong gipakita, no? So, don't worry kay nalista to na mo. Okay, maura na mga students. Kinsay na pa yung questions dira? Wala na? So, thank you so much no. Kung na may mga questions, please, pwede mo comment pa dire no? Kay amo pa i-cater kung na pa yung mga questions diri. Kung ganahan mo direct chat sa inyong math teachers. Okay? And sa mga pa naka-subscribe, please don't forget to subscribe our channel ha. Kay may na lang makatabang ba ma-encourage me buhat og mga math tutorial videos.
So thank you tanan grade 7 ug sa mga math teachers nga nag-monitor lang mga student no. Ayaw kalimti ang ilang mga reward. Kay hapit na ang bonus ang Pasko. Okay, thank you so much. Goodbye. So sa mga naikailang nga grade 10 igna nga palodi na lang cellphone kay mosunod na ang duha ka mga artistain nga teacher si Ma'am Lowena Manalo and Ma'am Marie Chris Santor. Okay, hi Petra Sia. Okay, bye. Thank you sa iyong time.